Then after getting married to the guy mwenye niliishi na yeye for 1 month, there is a time tuligombana kidogo, akaniambia ataweza kanyanga hako kaumbwa akaue, hata hakananga maana juu ni kilema. But the second day after kujifungua mtoto, the third day after kujifungua mtoto, nikaanza hallucinations. That's when niliacha mtoto bedroom, nikaingia kwa choo. Nikiwa kwa choo nasikia kitu inalia. Mimi sikuwa nakumbuka nimezaa, by the way. Sikuwa nakumbuka niko na mtoto. So I had to ask the father. I called the father, nikamuuliza, "Hey, kwani nini hiyo inalia?" Because mimi sikumbuki niko na mtoto. And now the father akaniambia ni mtoto. So ni wakati nilitoka kwa choo nikakuja nikaingia kwa bedroom, ndio nilikuja nikapata kitu keusi kwa kitanda kako na mapembe. So mimi nilichukua ile, cause mimi niliona hii kabisa sasa ni shetani na inataka kunimaliza. So I had to take the shetani niigongeshe kwa ukuta niue. Good morning, good afternoon, good evening. Ina depend hii video unawatch saa gapi. Every time tunasemaga nyinyi ni watu ambao tunapenda sana. And that's why each and every time hatutakagi kukaa sana kama hatujawaangalia. Why are we here? Huku kunaitwa Wetaithie. Sijui kwa nini kunaitagwa Wetaithie. Ni kama kila mtu anafaa kujisaidia kivyake. Wetaithie. Wewe jishughulikie kimo wewe mwenyewe, wewe mwanaume, wewe kama mwanaume. So the reason why we are here, I met this lady kwa hizo street za TikTok, but sikuwa nafikiria anaweza nipigia simu. The moment tu nilimuona hivi kwa TikTok, the following morning akanipigia simu. Na kwa mind yangu ilikuwa imesema, should I call this lady? So that connection, I don't know how it was like. But we are here because she has a very sad story and I want us to listen. But before that, let's watch these videos. I want this message to go to my family. I even don't know if they know I'm suffering. I have chronic illnesses. I really don't know if they don't know. I'm tired of faking everything. And I'm tired of everything. I have done my part. I have remained strong. I have tried my best. I have done things that I was not even supposed to do for them. And right now, I'm tired. I cannot take it anymore. I cannot take it anymore. I think my time is now to go, to rest, and to join God in heaven, if possible. But if ikie familia yangu, that I tried my best. I really tried my best. Lakini nimeshindwa. I can't do it anymore. I'm sorry. I have never accepted epilepsy. Having two giant chronic illness. It's a tough journey. And to be sincere, I'm tired of everything. I'm just tired of everything. So that is it. And we would like to know more about this lady. That's why we are here. We said, and I'll keep on telling you, that this channel is for the therapy. And I know very well, you always come through to your people. You always listen to them and you always help them. We can testify that, and we have seen what you have done. Let's listen to our daughter. Let's listen to our sons. Let's listen to them so that we can understand. Some people go through pain. It doesn't matter how their age. It doesn't matter where they live. It doesn't matter whether it is from the family, because some people are even rich, but they don't have peace. Some people are crying because they have been rejected by their parents. But here now,
It is when your parents, there are people who love their parents so very much, but they don't have any other option. They don't know how to help their mother. This lady anapenda mamake sana, despite amepitia mambo mengi sana kwa maisha. I would like you to listen and listen very carefully. Do not turn off. If you have to pause until you come back again and listen to this. It is my privilege to welcome this lady. Atatuambia jina yake hapa ambapo kunaitwa Wetaithie. How are you, mami? Hi. Thank you for inviting us. You're welcome. Ni kama tu miracle. Wakati nilikuwa nimeona video yako, all of a sudden ukatokea. Ukanipigia simu. Majina yako ni nani? Charity Nyambura Kamau. Yes. Na mimi ni mkaaji wa Wetaithie. Yeah. Umezaliwa wapi? Mimi nimezaliwa Nyandarua. Yeah. Mahali kunaitwa Ndaragwa Shamata. But after some few years tukatoka huko. Na tukaanza kuishi with our mom. Yeah. That is in Kasarani. Yeah. Thank you. Umesomea wapi hasa? Nimesomea, there is a time nilikuwa nasomea Nyandarua, then after tumetoka Nyandarua nikasomea Andros, niko Utawala. Yeah. I love your confidence. Thank you. And God will make a way for you. Thank you. I would like you to compose yourself. Don't fear these people. They love guests and they listen to you. This is your time to talk it out, and this is your time to let us know. I know you have passed a lot. I know you are in pain, but give yourself, jipe nguvu zaidi mpaka tuongee. Sawa? Say hi to my people. Sijaiambia mtu mwingine hivi, but say hi to them. Hello, habari zenu? I hope mko poa. Thank you. Now you are breathing and breathe out. Haya. And straight to my point. Ulianza maisha wapi? Give us your story. Okay, I started my life back in 2015 after shule. Yes. After masomo ilikatika. Ndio nilianza maisha na nilikaa Narok kidogo. Then I came back to Kasarani where my mom used to stay. Na kwa hiyo harakati ya 2015 nikajipata nimepata mimba. Na mwenye mimba akairuka. That's when I went back home and nikaanza kuishi na mamangu. Then after a few months tukawa tumeshindwa kulipa nyumba. Tukapewa mahali ya kuishi by a certain person. Na tukienda huko I was 4 months pregnant. Then later on nilikosana na wazazi wangu na nikapewa mahali ya kuishi in Kayole nikiwa na mimba until my delivery. I delivered my boy in Pumwani. Then later on nikarudishwa Kayole. Then after my mom came after 2 weeks akapata sina nguvu na siwezi jifanyia anything, akaamua kunibeba tena kunirudisha nyumbani. Male the place bado tulikuwa tumepewa ya kuishi. Nilikaa pale until my boy was 6 months na nikajipata I was in a forced marriage because of the situations and the things how they were going. Nikajipata niko in a forced marriage but haikulast. It was only for a month na nikatoka in that marriage. Then nikarudi back home. Who forced you? I was forced by the situations and the person mwenye alikuwa mpea my mom nyumba alikuwa anaona nimempea mzigo because he was the same person mwenye alikuwa anawafeed. So akaona ni kama nimeongeza mzigo yangu na ya mtoto. Then akawa ananiambia I have to do something. So mi ile kitu niliona ninaweza fanya because I was not working. Mtoto alikuwa amekuwa kilema, alikuwa shakuwa mlemavu. Singeweza kumwacha nikafanya kazi. So the only thing I could do was to get married. Yes. Then after sasa nimetoka kwa ule mtu nikarudi nyumbani until when this fateful day when my son was poisoned. Na tukajipata in Kiambu Hospital where we were admitted for 9 days, and after 9 days my son passed. Na the same person mwenye alikuwa ametupea mahali ya kuishi, I think sijaielewa kama yeye ndio alisema postmortem ifanyiwe na nisiambiwe because the boy alikuwa amefanywa postmortem
na mimi sikupewa results na sikuonyeshwa because wakati tulienda pale Kiambu mochari nilipata mtoto amepasuliwa na ameshonwa, so to my best of knowledge nikafikiria ama nikajijazia ni postmortem alifanywa. Then later on mtoto ikasemekana amezikwa na government, of which me I don't know kama ni ukweli ama ni uongo, because the last time niliona mtoto kwa ile mawe ya mochari, that was the last time I saw my dead body son. Sikuwahi muona tena, sikumzika. Na up to date sijaielewa what happened, so I believe that's where the pain began, that's where the journey started, the journey of loneliness, journey of pain, journey of magonjwa, from this to this. Sometimes hata I really don't understand what happens. So that is in 2017 mwezi wa 3, nikawa ninafanya 1 2 3 bado niko home. Then later on ndio nikuwe diagnosed na bipolar disorders na epilepsy. It's after conceiving my second girl, that is my second born. Ndio nilianza kuanguka nikiwa na mimba. Then oh my God. So naomba tu mniruhusu distract kidogo, kwa sababu mtu akiwa na bipolar anakuaga na kusahau, alafu anaweza ongea story mingi at once. So ningependa kukuuliza huyu mtoto wako mwenye alikufa kwa wapi hasa? Okay, hiyo time I was in nikipata mimba, my family was in Kasarani and I was in Kasarani. So after nimepata mimba na mwenye mimba ameiruka, I went back to Kasarani, my mom's place. Nilikaa for 4 months bila kumwambia niko na mimba. Then after 4 months nikaambia rafiki yake, so alijua through rafiki yake. Then nikiwa tu bado na hiyo 4 months tukawa tumelemewa kulipa nyumba. That's when tulitoka huko tukapewa mahali ya kuishi by a friend of my mother. Na after niko na miezi 6 ya mimba tukawa hatuelewani na my family. So I was hosted by someone in Kayole. I stayed in Kayole kutoka miezi 6 until the day of birth. Na after kujifungua bado in Pumwani nikarudi Kayole. Then after 2 weeks my mom came to visit me kuniona. Akakuja akapata hakuna kitu nawezanga kujifanyia na sina mtu wa kunisaidia. So she had to take me back home. Nikakaa home na mtoto. Then after mtoto amefika miezi 6, mtoto amelema akiwa na 3 months. Because the first 3 months he was very strong, but after 3 months mtoto akageuka akawa stiff, akawa hawezi fanya anything, hacheki, hawezi fanya anything. After mtoto amefikisha miezi 6, I was forced to get married by circumstances and situations around. Then after getting married to the guy mwenye niliishi na yeye for 1 month, there is a time tuligombana kidogo, akaniambia ataweza kanyanga hako kaumbwa akaue, hata hakananga maana juni kilema. So it really pained me and I had to call a friend of my mother. Nikamwambia what have happened and they had to come for me. So walikuja wakanichukua, I was back at home. Na ndio sasa mtoto akuje apewe poison. Mimi nilitoka kama kawaida vile nilikuwa natoka, naenda kupelekea our last born lunch, then I come back. Na sikuwa nabeba mtoto juu naona ni kilema, so nikimbeba ninamchokesha juu shingo ijashika, mikono iko stiff, miguu imejikunja, so hakuwa na njia ya kubebeka. So alikuwa tunamwacha kwa nyumba, naambia jirani mimi nimetoka, acha nipeleke chakula narudi. So siku hata nafunga nyumba. Then later on hiyo siku sasa ndo nilirudi nikapata mtoto hayuko kwa nyumba. Then I called the lady mwenye nilikuwa nimemwambia niangalilie mtoto, akaniambia mtoto nilimchukua, alikuwa akilia. Of which bado kuna question marks because my mtoto ni ngumu sana alie. Nilikuwa na a lot of question mark na nikapata mtoto alikuwa na powder za white huku. Wakati nilimuuliza hizi powder ni za nini, huyu mama akaniambia mtoto alikuwa analia, akampea maziwa. Lakini mimi sikujiuliza maziwa na powder zinapelekana aje. Mimi sikushughulika because unajua sikuwa namfikiria vibaya. So that fateful night ndio mtoto alikataa kunyonya. The next day ndio tulikuwa tunaenda kliniki ya miezi 9. So time tulifika
hospitali, madaktari wakaniambia hawawezi wakadunga huyu mtoto sindano ya measles juu tayari ni mgonjwa. So I go and see the main doctor ashughulikie mtoto. So wakati nilienda kwa main doctor, akaniambia mtoto wako ameconvulse, mimi nitakupea first aid, upeleke huyu mtoto in a bigger hospital. So after ameniambia hivyo, I called my mom, nikamwambia nimeambiwa mtoto tumpeleke in a bigger hospital, na because we were not having anything, my mom akaniambia nirudi home ndio tujue what to do. So time nirudi home, there is this place where they used to go and worship. Akapigia the pastor of the church, akamwambia how it have happened. Tukaambiwa tupeleke mtoto church. So waliombea mtoto kutoka saa 5 mpaka 5 ya jioni, mtoto bado ameconverse. Hapo ndio the wife to the pastor alisema there are some situations sio za kuombea, ni za kupeleka hospitali. So hapo ndo tulichukua mtoto, tukaingia kwa gari, tukaenda Kiambu. Kufika Kiambu Casualty, tukaambiwa mtoto ako hali mbaya, tukaekwa kwa oxygen na nikalazwa na yeye Kiambu. So nilikaa na mtoto for 9 days, but the 4th day tukiwa hospitali, mtoto alipupunya matumbo zake venye zilikuwa zimekatika. We don't know, I think the poison ndio ilikuwa imekatakata zile matumbo za mtoto. And after the daktari ameona, that's how they changed the story because they were treating meningitis. And now they changed dawa, of which mimi sikujua wali change dawa, kaanza kumtibu na dawa gani, because at that time, you know, I was in a mix of confusion and a lot of things were happening. So the 9th day ndio mtoto alipass. Na after mtoto amepass, nilikaa na yeye mpaka akapoa, then nikakujiwa, mtoto akachukuliwa, maybe alichukuliwa na akapelekwa mochari, tukaambiwa turudi Monday because it was on Saturday. Then sasa on Monday we had to go back to the hospital to tell the hospital vile sisi tumepanga about mtoto. That's when tulienda. Unajua before uende pale you clear anything, unafaa kwanza uende mochari ukaconfirm kama mtu wenu wako. So wakati tulienda nikanotice mtoto alikuwa na stain of blood huko. And as a mother, I had to confirm what happened. So kama kama unajua no one was ready to know what I want to do. Na mtoto alikuwa amefunikwa mpaka hapa. So me I rushed, nikafunua mtoto. Nikapata mtoto ameshonwa from here to here. To my best of knowledge, mi nikajua ni postmortem. Si kupewa results za postmortem. Na si kuambiwa amefanywa postmortem. Mi ndo nilijijazia after kuona venye amepasuliwa, mi nikajijazia ni postmortem. And mwenye alikuwa na shughulika na hiyo maneno alisema we are transferring the body from Kiambu mortuary to KU, ndio karibu na home. And that's how it ended. So mi nimeishi kubelieve mtoto alizikwa na government because hatukutoka na mwili Kiambu, hatukuzika mtoto, na hata waleo sijaijua kwenye mtoto alienda. So me I personally believe maybe alizikwa na government, not unless kuna kitu ingine happened that I don't know. Yeah. Family iliweza kufuatilia zaidi. Oh, okay. About my family, we are not well up. So, na you know, most of cases zinatumianga pesa mingi. Na sisi hata hatukuwa na hiyo pesa tunaweza chukua tukue na lawyer. So, tulizika kaburi la sahau. Wao walizika kaburi la sahau as a family, but mimi sijaizika kaburi la sahau. I still ask myself many questions. And this morning I had to ask a certain lady called me, nikamuuliza. Nikamwambia the same thing. Mwili inaweza kuwa ilienda wapi? Because hata tuseme ingekuwa ni watu watuchangie tuzike, maybe Lang'ata ingekuwa possible. But as a mother I was denied the right to bury my son. So that's the pain I live with. Nimezoea kuishi nayo. But most of the time I do break. I break down. Yes, because it's a tough journey. Pia wewe kama mtu ukijiuliza, mtoto wako mwenye ulibeba miezi 9 ukazaa
na ukalea miezi 9, that is 18 months, alienda up kupotelea kwa hewa. To me is a tough journey, and I think that's where my pain started. That's where everything started, and that's why I am the way I am today. Because if we look at our family, kwa familia yangu hakuna bipolar na hakuna epilepsy, so it is not genetically inherited. Sija inherit kutoka kwa mtu yote. It's the pain I went through. Okay. Oh my God. Sorry. Hapa uko sawa? Kichwa inauma? Wakati mtoto wako alikufa, ni nani alikusaidia sasa kuliendaje? Later on kuliendaje? Okay, after the boy amekufa na si unaona pale Kiambu tumesema we are transferring the body from Kiambu hospital mortuary to KU. Hiyo ndio karibu na home according to the way the man said. Yeah. So sisi tulitoka Kiambu tukakuja nyumbani. Na tukawa sasa kila kitu imeisha, sioni mtu yoyote. Everybody ameenda his way, like everybody they are back to their life. They really don't care about me anymore. Yeah. Then after some few days I asked my mom, kwani hatukuwa tukifanya maombolezi? Na mbona sioni watu wakikuja kututembelea na tumepoteza mtoto? So my mom called wale host wenye walikuwa wametupea mahali ya kuishi, and the man came with a group of few people. Instead of comforting me and telling me the way forward, this man alinipiga vita ingine sijai kutana nayo. Na akaniambia nisiwahi taja huyo mtoto na nisahau na huyo mtoto na nisiwahi mtaja. Yeah. Hapo kukaendaje sasa? Ulitoka kwenu? Mi sikutoka because sikuwa na mahali ya kwenda. So what I used to do, nimekuwa hopeless, sina mahali ya kwenda, sina mtu wa kuongelesha. Safari ikawa ngumu sana. Na what I used to do, there is a certain abandoned place in Kasarani Mwiki. I used to go there, na shinda huko nikiomba nikiambia Mungu anifungulie njia na anionyeshe the way forward. Until 2018 when I found someone who could host me in Kwale County, ndio ni hustle. But I think according to kutoka mtoto akufe, sijapata counseling, sijakuwa na mtu ananisupport juu kila mtu aliniachilia. My mind was not settled. So nilikuwa nafanya tu vitu juu nafanya tu. I stayed there for almost 1 year. Then I later came back home. Nikakaa home for few months. Nilikuwa na ka project after sasa nimehaswa, nilikuwa na ka project nyumbani ya kulima. Later on ikakaisha because sasa pesa zenye nilikuwa natumia kufacilitate ile shamba ilimwe and all that, ikawa sasa siwezi ilipia tena. And that's when I met with the father to my daughter, now my second born. And that's how I got married. That is back in 2019 August. That's when I got married. I started the journey until now, wakati niliconceive on January. Nikapata mimba ya pili, na hapo ndo nilianza kuanguka na kuhallucinate. That's where now the signs zote za bipolar disorders and epilepsy zilikuja zote. Yeah, after sasa niko na mimba. Najua hakuna kitu tungefanya. Unajua mimi nilikuwa nasema nijue niko mimba inakujanga na maneno mengi. So mimi nilikuwa nafikiria because niko na mimba, that's why naanguka, that's why niko na hallucination and all that. But after nimejifungua mtoto, nilijifungua mtoto vizuri. But the second day after kujifungua mtoto, the third day after kujifungua mtoto, nikaanza hallucinations. That's when niliacha mtoto bedroom, nikaingia kwa choo. Nikiwa kwa choo nasikia kitu inalia. Mimi sikuwa nakumbuka nimezaa, by the way. Sikuwa nakumbuka niko na mtoto. So I had to ask the father. I called the father nikamuuliza, kwani nini hiyo inalia? Because mimi sikumbuki niko na mtoto.
and now the father akaniambia ni mtoto. So ni wakati nilitoka kwa choo nikakuja nikaingia kwa bedroom, ndio nilikuja nikapata kitu keusi kwa kitanda kako na mapembe. So mi nilichukua ile cause mi niliona hii kabisa sasa ni shetani na inataka kunimaliza. So I had to take the shetani niigongeshe kwa ukuta niue, but the father was able to save the girl. Na hapo akaniambia nitoke niende hospitali. That's why I went my first hospital in Kisumu, Muhoroni, by the name Rachar. Hao ndio waliniambia all is not well, wakanipea dawa za siku kidogo na wakanitransfer to a psychiatric. I went and tukaongea na the psychiatric in Kilimani, Kisumu, Kilimani Hospital Kisumu, na akaniambia I'm likely suffering from bipolar. Hiyo time epilepsy haiko imeonekana. Akaniambia niko likely kuwa na bipolar disorders. So behavior zikabadilika, vitu zikabadilika, until now the man who I was married to akaniambia he's not going to take it anymore. He's tired of me. Haoni haja yangu na haoni faida yoyote because nampeleka tu hasara. Kila wakati ni hospitali madawa, hospitali madawa. That's how the man aliniambia we really need to part. And that's how to depart, mtoto akiwa 5 months, and I had to go back to my family. So at that time my family was still in Kasarani, but later on my mama akasema maisha ya Kasarani imemkalia sana. Yeye angetamani atoke Kasarani aende mahali mashambani, mahali nyumba si expensive, chakula itakuwa rahisi, atapata vibarua za shamba and all that. So tukatoka Kasarani as a family tukaenda Kamwangi, Katondo North. So my mom have been staying there. Niliishi na wao for roughly 3 to 4 months. Then later on nikaanza kuona zile signs and symptoms of kuanguka, hallucinations, because I remember there is this time tulikuwa tunaenda therapy ya mtoto wangu ako na mguu inamsumbuanga, imeface this side. Hiyo goti ni kama inataka kutoka nje iende na huku. Tulikuwa tunapeleka mtoto kesho clinic Gatondo therapy. That night jioni mtoto alishukwa nywele na nyanyake, akashikwa nywele, kuna zile bands watoto wanashukangwa nazo. So me that night nilikuwa nanyonyesha mtoto. Instead of kunyonyesha mtoto nilikuwa nanyonyesha matuta. So matuta ikikataa kunyonya na bomoa. So in the morning my mama ananiuliza si tulishuka mtoto jana? What happened? Mimi sikukumbuka hiyo time. After saa tumetoka Gatondo, hiyo masaa ya saa 9 ndio nilimwambia mama, mimi nimekumbuka kitu ilifanyika usiku. Mimi nilikuwa nanyonyesha matuta badala ya mdomo ya mtoto. Hapo ndio nilianza kuona everything is not okay. Na nikaona I didn't need help. But at that time sana nilikuwa nashindwa nita seek help from where? Na who will I talk to? Because nikiwa nimefika in a level, in a point of ninanyonyesha matuta nikibomoa. Unaona hata my daughter was not even safe with me. And even the people around me, they were not safe because hakuna mtu alikuwa anajua what will happen next. So after nimeona nimegonjeka na nimekuwa too much, na sikuwa nataka kuwa burden kwa mtu, nilikuwa na savings kidogo, na at that time my baby daddy was supportive kidogo, alikuwa anatusaidia. That's how I relocated from Kamwangi to Weteithie. Hivyo ndio nilirelocate kutoka Kamwangi to Weteithie, na nilikuja na mtoto wangu. Nikakaa na mtoto wangu. We were not living here, we were living in another house hapa chini. Nikakaa na mtoto wangu. After sasa tumekuja hapa, hii siku ndio sasa mtoto achukuliwe na familia, nao ndio niambiwe completely hautakaa na huyu mtoto. Mimi niliacha mtoto kwa nyumba. Nilikuwa nafungianga mtoto kwa nyumba because I was always confused. So nilikuwa nimetengeneza naeka kiti hivi, naeka meza hivi, nazimba, na hata kaa nimeka mtoto hapo chini. Na mimi naenda. Like sasa my mind is off. Nishaenda nimesahau niko na mtoto. Naenda shughuli zangu. Like hata si eti ni mahali specific naenda. I'm just walking around. It's like now I'm getting mad, but bado sio ile 100%, lakini niko mad tayari. So that day ndio a friend of mine alikuwa na hospitali hapa chini, apigie familia yangu iambie kujie mtoto. Nilikuja nikachemsha maji,
maji, nikaweka kwa karai ya mtoto, nikaweka maji juu ya hii meza, na nikaacha mtoto hapo na maji moto, na nikatoka nikaenda. So time nilienda, this lady mwenye alikuwa na hospitali hapa, alikuwa anajua napitia a lot of challenges. Nilikuwa nishamwambia what I have been going through. This lady aliona nikienda na hii njia, alinifuata. Akaniuliza, Charity, are you okay? Mtoto wako wapi? Nikamwambia hata mimi sijui kwenye mtoto wako. Akaniambia let's go back to the house. That's when she came. Akapata mtoto na maji moto. Na mtoto alikuwa kidogo sana afikie maji. So akaniomba namba ya familia yangu, akawapigia, akawaambia wakuje wa rescue mtoto because kila kitu imeenda mrama sasa. Everything kila kitu it have gone wrong, like ni hivyo sasa, kila kitu imeharibika. Na that's the day nilisema nimejikubali that I'm not okay. Because mimi sikuwa nachukia mtoto wangu, nilikuwa nampenda na singetaka kumhama, because hata yote nilikaa na yeye for 5 to 6 months. Nilikuwa najaribu kama mama, nilikuwa najaribu sana kama mama, to make sure mtoto wangu amekula, nimemchange diaper. And sometimes I used to forget, napata amechomeka because sikupenda, mimi I'm sick na bado sijapata help. So that's when my brother came. Nikamwacha na mtoto kwanza because hange travel na mtoto juu brothangu ni mdogo mwenye ananifuata. Mimi mwenyewe nikajiambia I'm going to the hospital. But ndo nikubali sasa nitaenda to the hospital. Hii siku brothangu amekuja, niliwacha hapa kwa nyumba, nikapanda 5th floor. Nikajiambia today is the day that I am going. Leo lazima nitaenda because sikuwa bado nimekubali that Charity, you are mentally ill. Nikijiangalia miaka yenye niko nayo, I don't deserve this. I really don't deserve this. So caretaker ndo alinipata nikiwa napanda kwa balcony niruke. Akaniambia, Charity, this is not the way. Because hata yeye alishindwa. Tulikuwa tunacheka na huyu mtu, dakika kidogo zimepita. Then all of a sudden nampata anataka kupanda kwa balcony ya ruke. So akanipeleka hapo chini, nikaongea na huyo daktari na nikaambiwa niende hospitali. That's how I started my journey to Mathare Hospital, hii yenye iko Muthaiga. That's how nilianza safari yangu ya Mathare. Sometimes nikienda clinic nimejipeleka juu sina mtu wa kunipeleka. I'm all alone. Mi safari sitakudanganya nikwambie kuna mtu ametembea na mimi. Hakuna mtu ametembea na mimi, nimetembea peke yangu. Kila mtu ameniachilia. So nikiwa pale hospitali kwa waiting bed, tunangoja kuona daktari, naona wengine wamefungwa pingu, wengine wamefungwa na chain, wengine wamefungwa na kamba. na jiuliza, Charity, what are you doing here? So sometimes unafikanga mahali you are in a denial but you don't know. I was in denial. Nilikuwa najikata, sikuwa nimejikubali. Nilienda Mathare for like a whole year wakinitibu. Nimetibiwa Mathare, ikafika mahali nikafanywa EEG. EEG ni hizo picha nilikuwa na kuonyesha huo nadungwa vitu kwa kichwa. Okay, this is the EEG na ndio ilitoa about the abnormality of the brain, vile brain huwa inaenda nao. Hapa ndio wanasema it's abnormal and nimekuwa nikipata conversions hiyo kuanguka. Then this is how my brain goes. The way mnaona kwingine iko juu iko chini, like it's not stable, because if inafaa ikuwe stable inafaa iende kama hii line venye iko hivyo, the way it's straight, but hii inaenda tofauti. Sometimes I'm high, like you can see this one, I'm so high, niko chini, niko juu. That's how it goes.
So hiyo inamaanisha my brain is not okay and my brain waves zinaendanga ziko juu ziko chini, na hiyo ndio ilitoa that I'm epileptic. Those hiyo test hiyo sijui can't eat x-ray cause I don't know, it's not a really x-ray but it's something unadungangwa tupin, tunadungwa kwa kichwa, tunasikiza waves za brain yako. Yeah. So ikasema it's abnormal, niko na sijui zinaitwa seizures something hizo conversions. Nikajipata nao I'm epileptic and I have bipolar disorders. Na at that time bado baba ya mtoto alikuwa na support, so nilikuwa na manage kununua dawa. Nimetembea hiyo safari mpaka sasa tukafika 2022 October. 2022 October ilikuwa date 6. Ilikuwa date 6 October. Baba ya mtoto alinipigia simu. Akaniambia nimekutafutia hospitali mahali nataka uende uangaliwe wakuambie what is really wrong with you. Hiyo time bado alikuwa supportive na bado nilikuwa kwa cover yake ya NHIF. Akaniambia nataka uende hospitali on Friday. So mimi on Thursday nikasema si nitaenda hospitali on Friday, hata nipike kitu yenye nitakula asubuhi cause nilikuwa na refer Chiromo. Ndio niende kama nimeshiba cause me I don't eat nini za barabara. So mimi nikaenda nikanunua nyama. But there is something really happened. Nilikuja nikanunua nyama, nikanunua maziwa na nikasema saa I'm cooking ugali nyama na maziwa. But the funny thing is nilipoanza kupika, badala ya kutumia chumvi kupika nyama nilitumia sukari. Na siku notice. So wakati nafika sasa nataka ni test chakula, ndio sasa unajua napika jiko 3 juu maziwa ilikuwa kwa gas, nyama ilikuwa pale na ugali kwa nilikuwa napika nini 3 because nilikuwa na feel I'm really tired and I want to rest. So singepika moja. Yeah. Wakati nilitest nikaona nikasikia vile zina taste. Nililose hope. Nilijiona nikiwa very useless. Nikajiona I don't have life. A whole me. So nilikuwa najiuliza maswali. Sina mtu wa familia naweza sema acha nikae na huyu nimsaidiange hivi na hivi. Sina mtu atasema let me go and check on this person. So I felt so hopeless na truth be told I tried suicide. Nilikunywanga I think nilikunywa tablet 60 za dawa. Kuna carbamazepine zilikuwa 20 because hiyo time nilikuwa nanunua dawa monthly, niko na dawa full za mwezi mzima. So carbamazepine zilikuwa 20, Risdon zilikuwa 20, Atain zilikuwa 20, zilikuwa tablet 60. Mimi nilipokunywa dawa sasa nimekaa na ngoja kukufa because huyu ashaniambia jitayarishe na ubebe nguo kidogo, utaenda kuangaliwa. Hutarudi kesho, utakaa huko 3 days wa kuangalia. But alikuwa ananiambia indirect, alikuwa anaogopa nisikatae kuenda, kwa hivyo alinidanganya because alikuwa anajua naenda kulazwa. Yeye alijua ninaenda kulazwa. Lakini hangeniambia because alijua akiniambia naenda kulazwa na venye nachukia hospitali sitaenda. So aliniambia beba nguo za siku 3. Uende uangaliwe wajue shida ni nini, ndio tujue wewe ni mgonjwa wapi. Because bado sikuwa na dirai na hizo za Mathare, za Kilimani na za Rachar. Sikuwa nina dirai na hizo. Nilikuwa bado ina deny. Nilikuwa naona it's like they are cooking a story because mimi nikijiangalia mimi nilikuwa naona tu niko sawa. So nilingoja kukufa by the way. But the funny thing is that sikulala. Sikukufa na sikulala. Wakati niliona nimefika 5 bado niko high cause nilikunywa hizo dawa kitu around saa 6 ya usiku. Niliamka nikaosha vyombo, nikapack mizigo zangu.
5 ikifika nikachukua bike nikaenda. Naenda hospitali sasa. Nisharifaiwa naenda Chiromo. Nikaenda nikapanda gari nikaenda. Wakati nilifika Nairobi, ile gari nitoka nayo Thika nikawauliza gari za kwenda Lavington zinapandiwa wapi? Wakanionyesha. Nikaenda pale nikapanda gari. So driver mwenye tulikuwa na yeye, I think pia yeye hakuwa ameamka vizuri. Instead of anipeleke Lavington, alinipeleka Chiromo mochari. Aliniacha Chiromo mochari akaniambia hapo ndio hospitali, wewe ingia huko utahudumiwa. So mimi unajua I'm confused. Juu niko na stress, I tried suicide na haikuwaka. So mimi hata sikusoma maandishi ya gate. Mimi niliingia nikijua nimeingia hospitali. So time niliingia, soja akaniuliza, madam, kwani umeamua kukuja na nguo za kubadilishwa? Kwani umejileta? Unataka umetuletea nguo za kukubadilisha because nilikuwa na mizigo zangu. Nikamuuliza kwani niko wapi? Kaniambia you are in Chiromo mochari. And I was like, okay. So where am I supposed to go? Nikampea ile text message nilikuwa nimeandikiwa. Kamwambia nisomee hii text. Kaniambia you are supposed to go to Chiromo. Badala ya yeye ni direct niende Chiromo gani, alinitupeleka Chiromo ya Westland. So wakati nifika Chiromo ya Westland wakaniambia hapana, unafaa kwenda Chiromo ya Lavington. So kwa ile harakati nilifeel very sad and very hopeless. Na nikasema I'm committing suicide kwa barabara sasa. Cause unajua pale ni highway. Nikasema nakufia kwa hiyo barabara sasa. So wakati nilifika pale highway, hii imejengwa mpya expressway imepita juu, alafu sasa kuna hii ya chini hapo Westlands. Mimi si kuangalia barabara nikivuka. Nilivuka gari ya mwisho ndio iligonga bag yangu yenye nilikuwa nimebeba. Huyu jamaa akaniuliza, madam, kwani uangalie barabara? Nikamwambia hata umenikosea sana. I really wanted to die. Mbona hujanimaliza? This guy speed off na akaenda hakuongea. So wakati niliona this is the second time nimejaribu kujiua, imeshindikana. Let me now go to the hospital. Nimekubali I will go to the hospital na whatever they are going to tell me I'm going to do it. So nikaenda hapo, nikapata jamaa wa bike. Nikamwambia, bro, mimi nimeambiwa niende mahali fulani na sijui ni wapi. Can you kindly take me there? Akaniambia I'll take you. Nitakulipisha pesa fulani na nitakupeleka. Huyu jamaa alimake sure mpaka have been booked in. Nimekuwa booked in the hospital, ndo akatoka akaenda. So that's how nilienda nikaona psychiatric mwenye nilikuwa nafaa nione cause nilikuwa nimuone saa 3. Na nikaambiwa now you are getting admitted. But wakati before wanidunge kuna dawa fulani sisi pale tulikuwa tunaita stopper. Ile dawa ukidungwa you are helpless. Utasumbua watu. Wewe tu unakaa zombie. Because tunakuanga na a lot of things. Kuna wenye wanapiga nduru, wengine ni kulia, wengine unajua mental illness ina affect watu in different ways. Kila mtu ako na different ako na style yake yenye huwa anakuanga affected. Yangu mimi nikiaffectiwa ni kuongea sana. I can really talk a lot. Hiyo time nikianza kuongea, kuna time hata hapa kwa nyumba mimi hujiongelesha sana. Najiongelesha nikijijibu, najipea story nikijijibu. Hata unaweza fikiria ni watu wawili wako kwa nyumba. I'm all alone but I'm talking to myself. So ndio nikaona daktari. Wakanotice kuna video nilikuwa nimeweka TikTok nikiongea about suicide. Mimi sikujua nilirekodi hiyo video nikiwa hapa kwa nyumba. I have never accepted epilepsy. Having two giant chronic illness, it's a tough journey. And to be sincere, I'm tired of everything. I'm just tired of everything. So wakaidelete na nikanyang'anywa simu. Sasa nikae huko nikaambiwa kuna sindano nitadungwa sijui ya uchungu. They were trying to make a story nisikatae sindano. After nimedunga sindano mimi sikujijua tena. Juu nilibakishiwa kale kasimu kadogo. Nasikianga niliongea na familia yangu nikiwaambia nimelazwa but mimi sikumbukangi kuna kitu niliwaambia kama hiyo. Because the next day I saw my sister there. Amuuliza nani amekwambia kwenye niko? Ananiambia tuliongea jana. Mimi sikuwa nakumbuka niliongea na mtu yoyote. So I stayed there for 2 weeks na hapo ndio
Daktari aliconfirm that Charity is living with bipolar disorders and epilepsy. As we know, any mental illness inakwanga, it's a disability. So I'm living with an invisible disability. Na inakwanga ngumu kwa watu kunielewa. Na inakwanga ngumu sana kwa watu kuona kama niko vile nasema. But the fact remains that I'm living with a disability. Because bipolar disorders haina cure, epilepsy haina cure. This is something I will live with the rest of my life. At my age, sometimes huwa nashindwa kuikubali. Nikiangalia miaka yenye niko nayo. Sometimes naonanga ni kama mtoto wangu siku moja atakuja anikatae. Because if my family, they really don't understand what I go through. Because if they do, singeijipeleka hospitali peke yangu. Wangekuwa wana make some efforts. Hata ya kuja kuniangalia. Mimi hakuna mtu naonanga hapa anakuja kuniona. I'm all alone. I maneuver alone. Na hii maisha nakaa peke yangu. So it's a very tough journey for me. Nimekuwa nikijiconsole. And for sure I can say last week but wiki ya mwisho ya December I tried suicide na dawa za mende. Because nilifika mahali nikaona niko hopeless. Mimi sina maana. Sioni kama niko na maana hapa duniani. Like I told you yesterday at night. Sioni kama niko na maana. Because kupata job inanisuit with my condition. It's very tough. I cannot work under any pressure. Siwezi work under any pressure. Juu pressure kidogo, napata mental breakdown. Pressure kidogo, nagonjeka. So napata most of the time kupata kazi ni ngumu. Because lazima nitafute kazi yenye itanisuit. Yani sina stress. Hakuna mtu ananishautia, hakuna mtu ananiambia fanya hivi, ulifanya vibaya. Unajua in a psychiatric world, they always say we don't judge. They don't judge us because it is not us. Yeah. We are having chemical imbalance. Mi nimekuwa out of my medication for mi dawa za mwisho zenye the full dose ya mwisho nilikunywa was May. Full dose ya mwisho nilikunywa ni May last year 2022. The whole of this hizo miezi zingine zote nasukumangwa. Sometimes nikipata pesa ya sindano nasukumangwa na hiyo sindano. Niliskip sindano mwezi wa November, nikaskip sindano December. This month ndo nimepata sindano. Last clinic ndo nimepata sindano. Now when I was talking to my doctor last week, according to her, ndio wakuja wabadilishe clinics zikuwe ni mara 2 kwa mwezi. It's because they said ugonjwa imemea na niko at risk. I cannot tell these doctors that I don't take my drugs because if I say that, wataona ni kama ninawasumbua. So mi hujifanya like okay, I just pretend to be daktari. Mimi nilikunywa dawa, but to be sincere, mimi sitakuwa nikikunywa dawa. Ananiuliza, do you take your drugs faithfully? Namwambia yeah, I took my drugs faithfully. But kwa handbag yangu ukikuja utapata kuna dawa. But hizi dawa ni za tremors. That's what I can afford. Because tremors are so severe. Tremors ni kutetemeka. Kuna time naweza amka asubuhi siwezi shika anything natetemeka. Kuna time naweza amka asubuhi speech imepotea. Hata heri time yenye huwa na stama. Sasa hiyo time speech imepotea 100% imepotea. Siwezi ongea. Kuna time naweza amka I need to go somewhere because I'm out of medication. I'm trying to tell my brain tunaenda bafu
and my brain is saying no, hatuendi bafu, we are not doing anything today. So it's all about brain, chemical imbalance in the brain. It's a tough journey kucontrol hii akili yangu kama sina dawa. Very tough one. Ni ngumu sana. Oh my God. Wow. Kunywa maji. Umejaribu ile guidance and counseling? Last year nilikuwa napewa free counseling na counselors wa Dr. Susan Gitau. Walinifanyia counseling like around mara 10. They were doing it for free because inalipangwa 3500 per session. But they were doing it for free for me. But sasa unajua uwezi kuwa unasaidiwa kila wakati. So ilifika mahali kakatika. Nika level 5 nimefanyiwa counseling moja. Na hapo ndo niliambiwa nijaze kadi ya disabilities assessment. Nikaambiwa nitarudi mwezi wa 6 ndo nitakuwa assessed. So by mwezi wa 6 nitakuwa na hiyo kadi ya living with a disability because mental illness is a disability itself. So hizo ndio counseling na nimefanya moja Chiromo, but that one I paid. Sijaifanya ya Mathare. Mathare they used to tell me to go. Sometimes unajua nakosa pesa. So si kwa ienda ya Mathare. Yenye nimeenda ni ya Dr. Susan Gitau the whole of 2022 tumekuwa na wao. Na hiyo moja ya Chiromo na moja ya Thika level 5. Yeah. Ukiwa na bipolar disorder, the moment ime-click, iko na cure? Bipolar disorder is not a curable disease. It's a chronic illness. That's why it's a disability. Sini kama mtu tuseme alipata accident akavunjika mguu, si wako na disability kama tuseme alikuwa amputated mguu. That's the same case. Bipolar disorder haina cure. We manage it na dawa. Na hizo dawa unaona ndio sasa imekuwa ngumu sana kuzipata. Yeah. Bipolar disorders na epilepsy zinakuwa managed na dawa. Yes, hakuna, it's not curable. They are not curable. The two. Okay, I'm living with 2 chronic illnesses. That is bipolar disorders and epilepsy. So they are not curable. They are manageable na dawa. Na si kukunywa dawa mwezi moja unaruka. You take the meds forever and ever, amen, until siku yenye utakufa ndio sasa hautakunywa dawa tena. Yes. Ni kwa nini haukunywa hizo dawa? Is it because ulikosa pesa ama wewe ulitaka tu kukosa kukunywa? Okay, mimi siwezi kataa kukunywa dawa because that's what I rely on. And that's what keep me going. The fact remains that me I'm jobless. Sijakuwa kazi kutoka March 2022. I survived by the grace of God and help of people, strangers that I don't know. Wale nikipost TikTok unapata mtu amenihurumia, ananiambia wacha nikununulie kasapa, wacha nikusaidie hivi, wacha nikufanyie hivi. So mimi kutoka 2022 March sijakuwa job. Na unaona nilikunywa dawa mpaka May. Kutoka hapo sikukunywa dawa tena. So the reason why sijakuwa nikikunywa dawa it's because sina pesa ya kununua dawa. Na unaona si eti ni dawa ya 1 year 2 years, ni dawa ya maisha yako yote. Utaishi hivyo. Clinics ndio hizo ni mara 2 kwa mwezi. Ukiandikiwa mara 2 kwa mwezi, so I'm supposed to go back to the clinic on 12th of this month. Yenye sijui nitaenda aje. Because sina capital. The first question the doctor would ask, ulikunywa dawa zako faithfully? Sitamwambia sikukunywa. Nitamwambia nilikunywa because nikimwambia sikukunywa, I might end up in Mathare. I don't want to be there. My daughter needs me, my family needs me. So mistake nijipate Mathare. So namwambianga daktari nilikunywa dawa zangu faithfully. But ukweli ni kuwa mimi kutoka May. The only dawa nimekuwa nikikuwa nazo ni sindano na si kila mwezi. Na hizi dawa za tremors.
Juu hiyo nayo lazima, hiyo hata heri nikakope, hiyo hata heri niambie, nisipatane tu na mtu kwa barabara nimwambie tafadhali, mimi naomba unisaidie 100 200 niende nikatafute dawa za tremors, juu siwezi kaa bila dawa za tremors. Hiyo shaking na hiyo okay, nitapatwa na tremors, nitapatwa na speech itapotea, sitajua, sitaongea tena. So how will I communicate? Siongei na ninatetemeka, nitaanguka. I think juzi nimeanguka 4 days ago, I had conversions, nilianguka, which is very dangerous. Lakini wakati niko ina full medication siangukangi, inakuanga maintained. Nikiwa kwa dawa fully sianguki na sipati breakdown, mental breakdown ile like mnaenda kuanza, you go and start it all over again, like you started the first day. Yeah. Kwenye hizi dawa za bipolar disorder, ukienda kwa hosi unachukuaga za monthly ama weekly? Okay, hospitali they don't provide them because they are so expensive according to them. So tunaendaga, wanakuanga wameniandikia monthly, lakini sasa juu clinics zimebadilika, nitakuwa naenda twice a week. Watakuwa twice a month, sorry, watakuwa wakiniandikia dawa za 2 weeks. So naenda nanunua dawa za 2 weeks. Okay, it's good kama nitapata dawa za 1 month, juu hata after clinics nitaenda niendelee tu na dawa zangu. Kwenda kuangaliwa suicidal thoughts zimeisha, racing thoughts zimeisha, sauti, because sometimes naongeleshangwa, unajua when ugonjwa iko juu unasikia tu akiongea kwa kichwa ama akikuimbia nyimbo kwa kichwa, and mostly they are so fearful. Those songs, kuna hizi nyimbo watu wanaimbanga mtu akikufa zenye wanaikanga TikTok, utaweza pata hiyo wimbo inaimbiwa kwa kichwa. So I'm like, mamangu amekufa, fear of unknown, na kwanga ni mamangu amekufa, ni mtoto wangu amekufa, ni mimi nimekufa, like sina amani. Na hiyo ndio itanifanya okay, mimi nasema the difference between me and those people in the street, those mad people in the street, it's because tuna manage kidogo na what I'm getting. But if nothing will not be done, I will end up in street. If nothing is not done, I might end up in street. I might lose my sanity. Yeah. It will never reach there. This is the right time. It will never go there. So, now, do you have any special food that you should eat when you have a bipolar disorder? Not really. Me, I feed on everything. Though I'm supposed to take balanced diet because zile dawa ziko na quad weight, ziko na hiyo sijui, I don't know what they are called, but iko na hiyo chemical ya quad weight. So tuseme I'm taking a lot of starch, nita add weight sana. Nikiadd weight sana ninakuwa depressed. Like me, ukiniangalia before, that is back in 2020, before nianze dawa na venye niko saa hizi, a big difference. This was not me. Me, I was not meant kunona. Kwetu hata hakuna watu wenye wako na mili kubwa. But because tuseme nimekunywa hizo dawa zinaniongeza weight, nimekula starch. Unajua starch, carbohydrates inafanya ukwe mbigi. Yeah. So unapata nimeadd weight sana. Ukiadd weight sana, ninakuwa depressed. Unajua ninaanza kujikataa nakaa vibaya, like niko na kitambi nakaa vibaya. Hakuna mtoto anipenda vile, niko a lot of things. Mental illness zinakuja na vitu mingi sana, na hizo dawa pia zinakuja na vitu mingi sana. Yeah. Naonaga okay, nimewahi kuwa na mtu pia kwa bipolar disorder na alikuwa na a disease called psychosis. Uko na nguvu ingine You can kill. Si ya kawaida. Hata unaweza shikwa na wanaume kama 5 lakini wote waeze. Yeah. And that guy used to be very, very, very sharp. But the more you take medicine, the more you are the medications, you will live a normal life. Yes. Ukikunywa dawa vile inafaa, unadungwa sindano exactly the same day unafudunga sindano. Dawa zako unazianza unakunywa kama ni asubuhi na jioni faithfully venye unafaa ukunywe. Nitafanya kazi kama watu wa kawaida but nisikuwe na pressure. Nitafanya vitu zangu kama kawaida. Kila kitu nitaifanya tu kawaida. Lakini sasa kama hakuna dawa, umeniambia alikuwa na nguvu sana. Do you know me sometimes huwa ikinishika, I'll hit my head on wall.
ndio hiyo kitu ishe. It's so inakwanga na nguvu mingi, sijui inatokanga wapi, it's something sijui utoka wapi. Na mostly ina affect this part of my mapua. Mi anytime nimesikia kujikuna hapa niguze kama niko out of medication, I must hit my head kwa ukuta. Then sometimes I might go home, and that's why maybe I like living alone, because nimekwambia speech yangu inapotea. Mi unaweza niongelesha, nimekuangalia na si eti mi niko na ubaya. I'm trying kutoa my words nje nikwambie what you are asking, but I cannot. Hizo ni side effects za kukosa dawa. But when uko na dawa na unakunywa dawa zako faithfully, utaishi kama wale watu wengine, utafanya kazi kama wale watu wengine, na utafanya everything in a normal way. Lakini mimi sasa imefika mahali mpaka nimeanza kusahau watu. Nasahau watu. Sometimes I think yesterday my mom alinipigia, karibu nimuulize wewe ni nani? That is my mother. Ninasikia hii sauti naijua but sikumbuki ni mamangu. I had kuangalia simu tena nikaona it's my mom. Wewe wakati umenipigia karibu nikuulize sasa Chris Mwangi ni nani? Then kidogo ndio nilikuja to my tuliongea. So unaona memory imeanza kupotea. Ninaanza kupoteza memory. Sometimes I walk at night. I'm sleepwalking. Ninajipatanga nimefanya vitu kwa hii nyumba. Mara sijui tuliongea na mtu kwa simu nimesahau what we were talking about. So I have been going through a lot of challenges. Na my memory ndio inakuwa tampered with, of which it is so dangerous. Yeah. Sure. Nimesikia ukisema unadugagwa sindano. Hii sindano unafaa kudugwa. Ukidugwa lazima pia ukunywe dawa. Sindano tunaitanga backup. Ndio wakati umesahau kumeza dawa uko na backup. Hatuwezi kaa bila backup. Lazima tukae na backup. Na I'm telling you for sure, kama sina backup I will end up in street. Last month ningechizi. Last month na mwezi ilipita ningechizi. Ndio nifike nitakutafuta, niliona ni hivyo. Mimi nimeisha. Because hata vitu nafanya, unajua ina affecting walking style, the way you feel. Unaweza pata nakula kama mbwa. Haraka na chakula ni moto. Yaani niko na haraka ingine, like zile vitu nafanya they are out of control. Sometimes I get out of touch. Kusema I'm getting out of touch, it's asking myself, sisi ni nini? What is mwanadamu? What am I? Why am I this way? If I think of my mother, or if she calls me when I'm in that mood, sitamuuliza, but nitaanza kujiuliza. Na hata naweza niongelesha sikini nimenyamaza. Na sasa mbona huyu ni mamangu? Na mama ni nini? What is mama? I don't know if you're getting what I'm trying to say. I'm getting. Memory inarudi zero. What is mama? Vitu ulikuwa unajua haujui tena. Yesterday niliambiwa niko na mtoto. I was asking my mom, mimi sina mtoto. Then later on tumeongea na mtoto na mom, nimekuombea. And I was like, niko na mtoto. So I'm getting out of touch most of the time. Na ukiangalia kwa record, wale watu who get out of touch, they end up being dangerous na wanaua watu. Because uko hapa na kuuliza what are you? Nimekosa wewe ni nini? Na si kupenda, nimeshindwa who are you? So I get out of touch. I get memory loss. I get memory blockage. I have racing thought. I have shakings. I have tremors. I have convulsions. I have a lot of things. Yeah. Hiyo imenihit wakati umesema mtoto wako alikuambia mama nimekuombea. She noticed I was crying. That's so because touching. Ndio nifike nitakupigia, nilifeel. By the way, Chris, nikikupigia jana, I told you nataka tu nipeleke mtoto wangu children's home alafu nikuje nijimalize. I think I told you that. That's what you told me. Nilikuwa nimefika mwisho. So I think my mama aliniweka loudspeaker wakasikia nikilia because I was crying bitterly. I was totally niko mwisho. Me, I'm jobless. Sina msaada yoyote naweza wasaidia nayo. My mom is sick, she cannot work. Hata ukimwona mwenyewe utamhurumia. Ameisha completely. Ameisha. So now amenicall, ameniambia sisi tumeambiwa tutoke kwa nyumba ya wenyewe. Tutaenda wapi? Hawezi wakatoshea hapa. Hawatatoshea hapa. Ni wengi.
mi mwenyewe sina msaada yote naweza nikawasaidia nayo. So by the time I was calling you yesterday, nilikuwa niko mwisho. I think nilikuwa najaribu kupigia mtu yote ako kwa contact list. I was crying, wengine wanakata simu, wengine wananiuliza what is up. I cannot explain myself. Nikakimbia TikTok, nika-upload video, nikawambia this is the painful exit that I would ever have. Because nilikuwa na feel niko mwisho. Nikaingia WhatsApp, nika-edit. If you see my daughter, just tell her I tried my best. Because nilikuwa nimejaribu, nilikuwa nimefika mwisho. Oh my God. I know. Wakati unasema umefika mwisho, you feel like you're alone, you are useless. You're hopeless. You have no meaning. Vile umeongea, nimekuja kujua ni kama bipolar disorder, one big effect inakuwaga nayo ni suicidal. Yeah. What else? I would like to explain what is bipolar disorders because watu wamekuwa hata wakiniuliza TikTok, bipolar ni nini? Yes, please. Bipolar disorders, it's a mental illness, a very serious mental illness that affects the mood. So you find yourself uko depressed. Iko na episode mbili. Moja ni depression. Ukiingia depression, uko hopeless. Yeah. Uko useless. Sasa hizo ndio unaona watu hawakupendi, ndio unaona hufai, umekuwa mzigo. Hizo vitu zote, suicidal thoughts zote zinakujanga. And if we are not taken good care of us, hapo ndio watu wengi wanajimaliza. Then kuna hii episode ingine inaitangwa maniac episode. Maniac episode ni unakuanga high, you have a lot of energy, you can preach. Na unaona watu wengi wenye wako kwa barabara wamechizi, wako maniac. Wale watu wanaendanga wakishout they can preach. Hiyo time naweza hata kupea advice vibaya sana. Hiyo time nakuanga counselor, motivational speaker. Unajua sasa sina stress, najiona niko na kila kitu yenye natakanga. I'm very beautiful. Yani everything. Hizo vitu zote ziko kwa maniac episode. Depression sasa nayo ni ile ya hopelessness na all that. Then kuna the real you. There is a time I'm me, the real me. The real me, hata ukiingia kwa group ya Witaidia people. There is a time back in 2022. Nimesaidia watu wengi sana. I was well. Before sasa mwezi wa 10. I was well. Na hiyo time ni time yenye chakula imekuja ikapanda. And all that. I really helped a lot of people. I think hiyo time nilikuwa ina maniac episode. I'm so generous. Either nilikuwa maniac episode ama nilikuwa real me. Because the real me I'm good. Mi si mbaya. Lakini sasa tukiingiza bipolar, hapo ndio utaona like mtu si mtu wa kawaida. Because a lot of things is happening. Yeah. Wakati imekushika, ina last for how long? Ama lazima ukunywe dawa ndio ishe? Unajua hizo attacks zinakuja juu sijakuwa kwa dawa. Mi nikiwa kwa dawa sijaikuwa na attack yoyote. Yeah. Unaona? Lakini kama sina dawa lazima nitakuwa na attack. Last month sikupata sindano na sikupata dawa. So nilikuwa in a depressive episode the whole of the month. Ukiangalia TikTok yangu, nimelia kutoka wakati nilikosa sindano kabisa completely. Ndio nilianza kuupload those videos. Because hata nikijaribu aje niko mwisho. Sina mbele, sina nyuma. Nimechanganyikiwa tu. Nikiangalia my family is not well up. We don't have somewhere we can call home. Sometimes I feel lonely. We don't have a place we can ati niseme pale ninaenda si kurent, hapo ni kwetu. Naweza enda ati naweza beba tu mizigo zangu nione nimelemewa na maisha ya hii Witaidia. Niseme bata nibebe mizigo zangu nirudi kwetu. Hakuna place kama hiyo nitaenda. So lazima I have to fight the battle. So in the middle of fighting the battle, hapo ndo ninajipata nimekuwa depressed. Nikipewa depressed nafikiria kujiua. I think zile mara nimejaribu suicide ni mingi, lakini ni kama Mungu hataki nikufe. Because if I was to die, dawa ya mende imeua wengi. Ningekuwa part of that. The last week of December I tried. Yesterday I was ready for it.
And yesterday nilikuwa nimesema naenda highway because najaribingi dawa zinakosa kuniua, nitaenda nisimame highway before I called you. Lakini nikasema before I do this, let me call this man. Tumekuwa tukiongea lakini wacha nimpigie kwanza anisikize kidogo. I appreciate the way unisikiza, the way we talked, and now you are here. What I feel now. Umoi explainia mamako condition yako vizuri when you was in a position to do that. You still have a I don't say that you're not still in that position, but I hope umoi explainia mamako the condition you are in today. Sijai kumexplainia ile like for real. But juzi nimekuwa home. Juzi I think date 1 nilienda home. Because mtoto alikuwa ameniita sana. Nikasema wacha niende niwaone. Wakati nilienda nikamwambia mama, unajua mimi nimebadilishwa clinic. Na nitakuwa naenda clinic mara 2 kwa mwezi because wanasema ugonjwa ime overgrow. Imekuwa too much because suicidal thought hazitoki kwa kichwa. I don't know what is wrong with her. She never paid attention. She didn't pay attention. Mpaka sasa nikiwa karibu kutoka nikamwambia guy, okay, kwani niko kwa familia inakaa aje? Si hata ungeniuliza what is happening. Hakuniuliza. That's why I told you in this jungle it's me and me alone. No family member of mine ameelewa what is wrong with me. My brother was called in Chiromo na akaelezewa. Mimi sijui kama alishika. Juzi nimekuwa nikiambiwa come with your family member, that is now level 5 Thika. Kuja na one of your family members tumueleze at least kuna mtu mmoja akona hint of what you are going through. No one is ready to volunteer. Hata ukiingia TikTok utaona nilikuwa nimeuliza kama naweza pata mtu TikTok ataweza kubali kunia company. Niende nidanganyane this is my brother or my sister or my mother. Lakini ikawa hiyo time hakuna mtu alipatikana. Walikuwa sasa wanaona video kama nishaenda hospitali na nisharudi. Nikaenda nikamwambia daktari I tried my family, hakuna mtu alivolunteer. So daktari, mimi kutoka leo it's me and you. Nikuje hapa niko mwisho nielewe tu. Now the doctors wamenielewa na hawatainitisha mtu wa familia. Now it's me and them, we walk the journey. Sasa hauishi na mtoto wako na mamako ndiye anaishi na mtoto wako. Yes. Who is helping them? Mwangi, that question is very hard to answer. Because kwetu tunakuanga tumejigawanyisha mara 2. I have a sister, our firstborn sister. We have a brother mwenye anafuata firstborn, then kuna mimi na kuna wengine 3 wenye wananifuata nyuma, wale wako shule ni wadogo. Now wakati my sister alikuwa na job inamlipa monthly, alikuwa akimanage, alikuwa yeye ndiye like tuliambiana, wewe utakuwa unalipa nyumba juu mtoto wako hapo, hata mtoto wa sister yangu wako hapo, so wewe utakuwa unalipa nyumba, mimi nitakuwa napea hawa watu chakula. I don't know what happened to her job. Sister yangu ameshindwa kulipa nyumba for 5 good months. Sasa tuko the 6th month na they are supposed to get out of that house by Monday, wasiku kwa hiyo nyumba. Miezi 6 arrears za miezi 6. Sasa hii ni mwezi wa 6. Mimi how to feed them Mwangi. How people help me, that how I help them. If I get 200 shillings, tunagawana hiyo pesa. Niwape 120, mimi nibaki na 50. Ama sometimes niwape yote, mimi nibaki bila. Right now, even if I take you to my mom's house, I'm very sure utapata hawana chakula. They have skipped their meal. Because mimi sina mali natoa msaada. Wale watu wenye nategemea pia wao wanapitia hardship. So it's me. Lakini mimi sina msaada naweza wapea. Yeah, for now I cannot offer any other help because hata mimi niko bankrupt. Na pia mimi mwenyewe na struggle. Yeah. Hizi dawa unanuaga pesa gapi?
Okay, if the medication is increased, because sometimes they do increase the medication, everything combined inakuanga 4200, everything, sindano na dawa, hiyo ni combined. Lakini kama hawaja increase dosage, ndio tutaweza ipata na 3550. 3500 3550. Yeah. Hizo zinaendaga 1 month. Hizo sasa ni za mwezi moja. Yeah. Na haujaipata hiyo 4000 from May to where we are ununue dawa? Ni pesa Sijawaipata. inakuja, inaenda kwa chakula, inaenda kwa family. Unajua sasa ukiangalia Mwangi, Yeah. hao watu, mtoto wangu ako na hiyo mguu. Yeah. She needs balanced diet. Ni kweli? This is my mama, hatujui nini namkula. Ametafuta ugonjwa, imekosekana. Ana ugonjwa, haipatikani. Niko na 2 siblings hapo. I was feeding 5, mmoja bado hayuko, but I think atarudi. Niko na tumbo 5 zinaningoja klasi yangu. So Mwangi, tuseme hata leo hii, unaona mimi hata sasa hivi sitakudanganya, mimi si unipe 4K, mimi sitaenda kununua dawa, nitakimbia Kamwangi niwanunulie chakula. That's what I will do. That's the only thing I can do, because okay, nitakuja hapa nimeze dawa, na most of the time hata hizi za tremors na mezanga ina empty stomach. Mostly I do na zimezanga ina empty stomach. But Mwangi, mimi ni mtu mzima that I can understand. Will my daughter understand? She's 3 years 4 months. Oh, no. Will she understand that hakuna chakula? Mimi shosho nataka chakula. Shosho yake ni mgonjwa, ataenda kumtafutia chakula wapi? Hakuna. So mimi kitu napata yote napelekanga nyumbani. That's what I do. Sasa hata upate job hauwezi ifanya kwa sababu unless haiko na pressure. Yeah. Na unaojua hizi kazi zote tunafanya huko nje Ziko na pressure zake. So na wewe pia nimeona hautaki guidance and counseling akuja kuongeleshe kwa sababu you need medication. So the only thing you need ni usaidiwe kwanza ustabilize mood zako. Tuseme hata leo hii nipewe kazi na mtu. Mwangi, I'm very sure hiyo kazi sitamaliza 1 month. Do you know why? I'm not stable. Mentally I'm not stable. Yeah, that's what I'm So trying to say. ninafanya vitu zangu. Okay, nataka tuelewane Mwangi, na nataka tuelewane mpaka na hawa watu. Yes. I have chemical imbalance. That's why inaitwa bipolar disorders. Niko na chemical imbalance kwa brain. Na hii chemical imbalance huwa inakuwa balanced na hizi dawa. Kwa hivyo saizi my brain is exposed. Anything is a trigger. Kila kitu sahi ni trigger. Yes. Sahi mimi hata mtu aniite ng'ombe, that is a trigger. Huyu amenimaliza. I will just break down because my brain is exposed. Hakuna ile yenye hakuna ile dawa yenye ina block hizo vitu zisifanyike. So niko exposed na kila kitu. Kwa hivyo kila kitu inafanyika sasa ni trigger. Yeah. Tuseme umeanza kukunywa hizo dawa leo. Umezianza leo. Will everything stabilize? Or you must take it for a longer time? Hiyo lazima tuipe 1 month. 1 month. 1 month, full 1 month. Because while I was in Chiromo, after nimekuja, before nitoke daktari aliniambia, Charity, tumekuwa na wewe 2 weeks. Tunakupea 1 month ndio utafute kazi. Usitoke kwa nyumba kama 1 month haijaisha. Because lazima brain zisettle. Unajua si eti ni kitu nitakunywa isettle saa hiyo. Lazima dawa zizoee mwili, zimix na damu, kukuwe na good circulation in the brain, the air and all that. Ndio nikuwe stable. Lakini sitakudanganya ati nitakunywa leo kesho nipate niko sawa. Ka depression nakata kwa kameisha. Yeah. So kutoka kama ulikunywa dawa zako last time on May. Yeah. And the only thing umefanya ni kudugwa tu sindano. Let's say ungekuwa kunywa hizo dawa, I think ungekuwa tu sawa. Because we can talk and you have composed yourself. You are very wise. The way you're explaining yourself, you have a very good communication skills. And you're just wise. You understand what you're going through so very well. You know the effect of this disease. Do I call it a disease? It's a condition. Yeah.
Yeah, so It's a sorry about that. condition. You know about the condition that you're passing through, Yeah. and you understand yourself so very well. Yeah. Suicidal umejaribu. So right now, if someone helped you, if someone will help you upata hizo dawa, you still need food. Yes. Hizo dawa zinadawagwa wapi? Okay, nazichukuanga Thika. I used to take them Mumbi House. Lakini sasa nikaona hiyo fare ni mingi. So nikawa Thika, kuna mahali naendanga, hata nikidunga sindano huwa sidungiwi level 5 juu ya line. Unajua mtu mgonjwa akili hana patience. Me, I don't have patience. Mi sitapanga line ya watu 30 na ngoja ati mkuje mnidunge sindano. Mi namwambia daktari niandikie half somewhere. Niende, unajua pale sasa ni chemist. Nidungwe, mi hakuna line nitapanga, nidungwe sindano nitoke. So kuna place wananiitishianga Thika. So I go there, ama niko na namba yake, namwambia na mimi kesho nitakujia, namtumia prescription, nakujia hizi dawa. Ananiambia tutazioda by evening, zitakuwa hapa, ukuje uzichukue in the morning. Yeah. Things will go well. Things will go well. So I know very well, wakati mtu ako desperate, ako under risk pia. Yeah. Unaweza fanya mambo usikie kwa sababu unataka tu, you want something to sustain you and the family. And that means pia, despite pia kusema unaweza fanya suicidal, bado unaweza risk on your own, kwa sababu you know not everybody outside here anajua wewe the condition you are in. So I think this is the most important time to come and talk to you, na ningeomba tu tupatie namba yako na majina yako yote ya ID. Okay, my name is Charity Nyambura Kamau, na namba yangu ni 0757 73 08 86, 0757 73 08 86. Yeah, maybe kuna mtu wenu pia ako kwa the same condition. Our lady, our good friend, our family, and our new partner today, she's here. That's the most important number to have on your phone. You should have it, you should save it. You should now be a good friend to this lady. Nasoma, unaona anaishi tu peke yake, hana mtu wa kumwangalia. But because of you, you can do something to this. Maybe you can, you know, this, at least we are good. At least we can walk. At least you can also drive. At least you can visit your parents. But look at her. She cannot go there because if she goes there, what is she going to do? And she is going with what? Then ataenda ona mtoto wake. So I also give thanks to your mom because alikubali kukaa na katoto kako. Yeah. Wazazi sometimes, kama mzazi hana mtu ambaye wanamuongelesha. Pia unajua wazazi kuna time wanakuaga tu, they are all alone. Yeah. Hata ukimpatia shida zako, atasema tu nilikuzaa mimi sina kitu ya kufanya, mimi nimekulea. So unaweza muelewa. So sometimes unamuelewa Yeah. But the most important thing ni wewe you feel okay, upone na uendelee na medication. These people will help you. They love our guest. Kama kuna swali sikuuliza, please uko na namba yake, naomba kwa heshima uweze kumpigia simu, uweze kumsaidia. And remember, she don't need guidance and counseling. That one will not help. Is it true? Yeah. The only thing will help ni yeye akunywe dawa. Only 1 month. Situjitolee tu. 1 month. Tumpe chakula. Hapa unalipaga pesa gapi? Sasa tunalipa 57.20. Na wewe una rent unalipaga vizuri? Sometimes like this month sijalipa. But nishaongea na mwenye ploti because anajua mimi ni mgonjwa. Nikamwambia I'll try my best. Okay. Yeah. God always comes at the right time. So, na as I said, hataki guidance na counseling, hataki kuongeleshwa. Mpatie tu, kama ni kitu mpe, aongeze, anunue dawa, akule, na pia aweze kulipa hapa, akuwa very comfortable. Ili
wakati sasa amestabilize vizuri, hata kazi anaweza fanya under tight schedule, Yeah. right? Yeah. The only issue is hana dawa na hana hiyo sindano, and because tumeelewa, let's knock the door now. You can share some with her, and that one God will help you. That is the reason why pia umemaliza hii video, because you want to help one of us, and she's here, and things will work well. May God bless you, may God be with you, may God protect you. Have a nice time. Bye bye.